Har dit utstyr bruk for reparation? Vi tilbyder gratis. Diagnose. Vi henter og leverer hjem hos dig. Helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud for reparationen, og vi kun videre. Bid du godkender det. Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen. I dag skal ses. CPHIW. Hvordan vi kan diagnosticere og reparere en MSI MS14D2 GPU der blevet markeret som ikke reparabel. For vi primero gang skal vi sikre os at vi har det ret værktøjer ved handen. Du vil bruge for en skruetrækker med magnetisk spids. Antistatisk handelsrem og en blodborst til rengøring. For skal 60 chefren sandwich indjoen fra din computer. Sluk for systemet og ifrakobl alle kabler. Fjern det nødvendigt ved at fjerne det nødvendige skruer pantable. Du har adgang til GPUen. Skal du forsigtigt løsne skruerne, der holder den på en plads. Tage billeder undervejs. Du kan huske hvordan det hele skal samles igen. Enheder, GPUen fjernet. Skal vi specificere dem for synlige skader. Forbrændte komponenter eller buller. Printkortet. Hvis du ser noget usædvanligt, kan det være en indikation på sket en fejl. Når det tid til at rense opin. Brug den bløde borste til at fjerne stof og snavs fra kollegiumet og blæseren. Det kan ofte forbedre evnen bedre. Hvis du har adgang til trykluft, kan det også være en god idé at bruge det til at blæse støvet væk fra desvejrede steder. Rengøringen færdig, skal vi kontrollere om der nogen løse forbindelser. Giv alle stik og komponenter et letræk for at sikre at det sidder ordentligt fast. Hvis du sikker på en hvordan du har det, husk at vi tilbyder Professionel diagnose, uden forpliktelser. Du kan du kan hjælp, hvis det nødvendigt. Nu skal vi teste GPUen. Tilslut den til en anden computer, hvis muligt, for at se om den fungerer der. Hvis den stadig ikke fungerer, kan det være nødvendigt at udskifte nogle komponenter. Hvis det virker for svært, husk at vi tilbyder Afhentning og levering på en adresse. Duo is lieber for besværet med at transporter din GPU. Vi kan også give dig et Prisoverslag for reparation. Du ved og hvad du kan forvente. Enheder du har diagnosticeret problemet, kan du begynde at bestille det nødvendige reserveret. Derfor at vælge kvalitetskomponenter for at sikre at din GPU fungerer optimalt efter reparation. Enheder risikerer modtaget dine dele, skal du følge det samme trinene, omvendt rækkefølge at samle GPUen igen. Og for at stramme alle skruer ordentligt og dobbeltjek forbindelserne. Til sidst, alt samlet, skal du teste GPUen i en computer, igen din computer. Alt fungerer som det skal.
du klar til at nej din spil og grafikopgaver igen har dit udstyr brug for reparation. Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud for reparationen. Og vi kun videre. Vil du godkender det? Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen.